Hello dear students, we are studying mathematics part 2 of standard 9. This is chapter number 1, basic concepts in geometry. Practice set 1, question number 4 from practice set 1.1. On a number line, points A, B and C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8. Find distance AB considering all possibilities. Now, for any three points A, B and C, there are three possibilities of betweenness. First is A dash B dash C. Second one is A dash C dash B. And third one is B dash A dash C. So, we are considering all three possibilities to find out value of distance AB. So let us first consider the betweenness A dash B dash C. ज्यावेळेस आपण हा betweenness कन्सिडर करू त्यावेळेला आपल्याला जे सेगमेंट असतील ते अशा पद्धतीने दिसतील आपल्याला A, B and C. So we have given distance AC is equal to 10, distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8. This distance CB is 8 and we have to find distance AB. मग इथे आपण हे लिहिणार कसं की डिस्टन्स AC इज इक्वल टू डिस्टन्स AB प्लस डिस्टन्स BC और CB. क्रम बदलून दिला तरी चालेल. ज्या किमती माहिती आहेत त्या आपण टाकून देऊ. डिस्टन्स AC माहिती आहे 10, डिस्टन्स AB आपल्याला शोधायचं आहे आणि डिस्टन्स CB ची व्हॅल्यू आहे 8. सो दिस 8 इज शिफ्टेड ऑन लेफ्ट साइड. 10 minus 8 इकडे प्लस आहे इकडे येताना मायनस झाला. इकडे राहिला आपला डिस्टन्स AB. 10 minus 8 is equal to 2. This is distance AB for first situation, first condition. So distance AB is equal to 2 for first condition. Let us consider second possibility A dash C dash B. Here we can draw segments like this A, C, B. So here we are considering possibility A dash C dash B, that is C is between A and B. So distances बघूया आपण कसे आहे. AC distance AC is 10 and distance CB is 8. Now in this case distance AB is addition of AC and BC. इथे आपण असं लिहू शकतो distance AB is equal to distance AC plus distance CB. AC is 10 and CB is 8. 10 plus 8 is equal to 18. So distance AB is 18. Consider third possibility, that is B dash A dash C. हा सेगमेंट आपण असा काढू शकतो बघा. हा B इथे, A इथे आणि C इथे. This AC is 10 and distance CB consider this third possibility B dash A dash C. Now distance AC is given as 10. This distance AC is 10 and distance CB is 8. हे असं पॉसिबल नाही होऊ शकत की हे डिस्टन्स 10 आहे आणि हे मोठं डिस्टन्स 8 आहे. तर ही जी थर्ड पॉसिबिलिटी आहे दिस विल नॉट वर्क इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. सो वी गेट टू आन्सर्स. Distance AB is equal to 18 and distance AB is equal to 2, which we have calculated in first case. So या दोनच केस आपल्याला कन्सिडर करावे लागतील आणि थर्ड जी सिच्युएशन आहे that is A is between
B and C. This possibility will not work. This possibility will not work for this question number 4. So question number 4 is completed.